Hallo Leute und willkommen zurück zu Production. Hier ist Robi und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Wir sind bei Part 50. Machen wir wie immer die schönen Ausrufezeichen weg. Oh, unsere letzte Wunschkiste. Die holen wir uns doch. Someone needs assistance. Heute nichts. Nicht mal Kleingeld. Schade. Dann ist es heute nur die Wunschkiste. Machen wir doch. Was brauchen wir dafür? Hello Lieben. Oh hallo, brauchst du etwas? Ich bin wegen der Wunderkiste hier. Wunschkiste, Wunder, sowas. Folgende Dinge werden heute gebraucht. Easy Hammer. Kriegst schon Rettich für Urgestein. Mach ich immer sofort. Sage ich niemals nein. Dann haben wir das jetzt, glaube ich, komplett. Genau. Heute war der letzte Tag. I'll Ich catch up. glaube das geht alles noch eine Woche oder so, ne? Ich brauche noch 20, 320. Den zum Einloggen haben wir schon. Melde ich im Spiel an. Das sind 20. Ja, da müssen wir auf jeden Fall die 160 ausgeben und dann eins von den beiden. Und die kriegt man ja sowieso easy. Someone needs assistance. Wie viel haben wir denn eigentlich, wenn wir noch einen bekommen? 6. Auch nicht schlecht. Vielleicht schaffen wir sogar die 10 heute. Können wir nochmal eine 10 machen? Wäre auch nicht ganz ohne. So. Im Abgrund wieder hallendes Requiem. Ah, das wäre mit Liu Catherine. Da müssen wir zu ihr. Ich würde sagen, heute machen wir mal eine Legendenaufgabe. Mal wieder für zwischendurch. Jetzt die Frage, welches? Nee, falsche Knöpfchen. Oh, ich muss 150 ausgeben. Ich habe erst 100. Weil ich habe gestern auch abends gespielt, war die Aufnahme und heute ist ziemlich früh morgens, Sonntag, wo ich diese Aufzeichnung mache. Dann müsste ich noch ein, oder ich verbrauche einfach ein brechliches Harz dann. Ist ja scheißegal, ne? Genauso machen wir's. Dann ich schalte so. Nochmal hier drauf. Wir können Jean, Venti, Mona, Zhongli machen. Tartagia, Ganyu. Machen wir von links nach rechts. Machen wir mit Jean weiter. Dann müssen wir uns Leave it to Sarah. me. All of it. Whatever it is. Oh, it's you! Over here! Over here! Ich komme ja It's schon. Sarah from the Good Hunter. Keine Angst. Oh, finally, I caught you. So oft wie ich dich ignoriert habe, gell? Aber ich habe doch eben schon gegessen. Können wir dir helfen, Sarah? I have something I'd like the Knights of Favonius to do for me, and I want you to pass on my request to the acting Grand Master. Natürlich. Oh, so it's Jean you were really hoping to see. You are close with her. Wir sind dicke Freunde. Wir sind uns einmal begegnet. Ich bin ihre treue Dienerin. Oh, nein, wir sind dicke Freunde. Really? It must be a good feeling knowing Jean's got your back. Natürlich. Jetzt musst du nur noch in mein Team. Anyway, what was it you wanted us to tell Jean? Oh, yes. I must apologize for being unable to visit the Knights in person, but the restaurant has been so busy lately. Unfortunately, it's right in this busy season that the route between here and Springvale, which is used for the delivery of our ingredients, seems to have been occupied by the Hilichurls. Ja, das kann ich auch selber kurz machen. Ich zerfetz die alle. The problem is that the suppliers in Springvale say that deliveries have nothing to do with them. They're just responsible for selling us the ingredients. Ich würde den Ritterorden darum bitten, die Strecke zu säubern. Ich verstehe schon, du willst den Jägern eine Lektion erteilen. What? No. How is that going to help? Weil die so gierig sind. Please, ask Master Jean to send a party to clear out the Hilichurls from the road to Springvale. Weil ich würde denen eine Lektion erteilen. Die sollen nicht so rumheulen. Das sind Jäger. Ein paar Hilichurls machen die doch locker flockig kaputt. Monster Hunter-Style. Jag selber dein Fleisch. Verkaufen, weitergeben. Oh, help at last. With Jean on the case, this will be solved in no time. Thank you. Kein Problem. Seems like everyone really trusts Jean. Natürlich. Oh, I nearly forgot.
Charles the bartender said he's been having some trouble too. Why don't you stop by and see him on the way? Fine. In for a penny, in for a pound is the Paimon way. But this is really stretching the definition of on the way, in my opinion. Vor allem Paimon, ich mach die meisten Schläge. Mein kleiner Sidekick. Ferien für den Großmeister. Machen wir doch gern. War das nicht da hinten? Irgendwie ein Umweg, ne? Aber ich verzeih dir. What do you think this is, kiddo? A fruit juice store? Gleich so unfreundlich, Alter. How rude, especially since we're here to help. Help? Oh, yes. You're the acting grandmaster's new hotshot helper, aren't you? Hotshot Helper. Ich bin Ehrenritter. That's one way of putting it, but Great. Tell Jean I need my quarterly tax return forms then. It's time to get Elzer on to doing the accounts again. I must say, though, the tax rate on alcohol in Mondstadt is pretty steep. Und dafür brauchst du wirklich Jean? Acting Grandmaster Jean personally goes over all the accounts. After all, the wine industry is Mondstadt's main source of income. Jean takes great pains to make sure no detail is overlooked. Paimon never knew that. Jean's job is even harder than it seems. The acting Grandmaster's hard work indeed makes our lives a whole lot easier. We're certainly very lucky, but to put it bluntly, we just take it for granted that that's the norm now. Wow. How do you sleep at night knowing how much pressure you put Jean under? Gib ihm Paimon. When you put it like that, I do feel quite ashamed. I suppose I should give her one on the house next time she's here. Although, I doubt the acting Grandmaster even has the time to spare for that. Die Arme. Sounds like a poor excuse to deny Jean a free drink. Come on, let's go and see Jean. Komm. Wir saven unser Schätzelein. Oh. Das ist es halt, wenn du 10.000 Quests hast, Alter. Jetzt muss ich gucken. Margaret, wo bist du schon wieder drin? Figuren anderweitig, Margaret. Komm, probier. Geniale Beschwörung. Ah, das geht schnell. Das ist doch ein kleiner. Geht zur Taverne zum Katzenschwanz. Nicht, dass ich jetzt umsonst eine Mission mache. Klicke ich lieber nochmal drauf. Ja, schickt mich dahin. Dann machen wir das doch. Geht zur Taverne zum Katzenschwanz. Ich komme. Hello. Klopf, klopf. Welcome to the Cat's Tail. Ah, it's the Traveler and Paimon. What a nice surprise. Oh, and Sucrose the Alchemist. It's been a while, hasn't it? Hello, Margaret. Ach, die Schüchterne. I'm afraid I've already told you before. Fur from the Cat's Tail staff is not for sale, no matter how much Mora you offer. Don't worry, Margaret. We're not here for that research project I told you about last time. Fehlt der Mitarbeiter? Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? Oh, I just wanted to test out some hypotheses, and I needed some materials. But, we can talk about that later. Actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Ah, Genius Invocation TCG. We were just talking about that game. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play, so I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Prince, die Superkatze. Ah, allow me to interpret.
Prince says that the word customer is much too loose of a term, and we should instead refer to anyone who loves dueling with cards as TCG players. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They will be in charge of taking care of our TCG players. Jetzt bin ich gespannt. I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable TCG player of all, is capable of providing valuable guidance to our new players. The average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me to communicate with everyone. I am merely Prince's lowly assistant, that's all. Also der ist die rechte Hand einer Katze, oder wie? Wow! Another guy who can understand animals! How can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? He is special and the only one of his kind. Such a remark is an insult to Prince. Den juckt's doch gar nicht. What's that? Shuyan. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's a natural mistake to make, and you shouldn't overreact. Understood. I do apologize. It seems he really is capable of communicating with the cat. Could this be the result of some modification to the language center of his brain? Gleich Brain Modification. Wie so diese OPs am offenen Gehirn, Alter. Die sind so krank. Wo man dann so irgendwie was drückt und dann fängt er an zu singen, hört auf zu singen, der Patient. Seriously, how can he get all of that from a simple meow? Beeindruckend. Yes, it was the sacred duels of Genius Invocation, TCG, that formed and cemented our bonds of mutual understanding. It's my firm belief that by simply playing the game, players can develop a deeper level of understanding between one another. Bist du sicher? So, playing Genius Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between players? Somehow Paimon doubts that. Anyway, if you'd like to know anything about Genius Invocation TCG, then please ask Shuyan, who will ask Prince. Though I'd love to explain more myself, it's time for my daily walk. I'll let Prince play a game with you and walk you through all the rules. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG master, predict my opponent's every play. It would be improper to pit a newcomer to the art of the card against one such as myself. And that's what Prince said. Oh, Prince doesn't want to play with us, huh? Fine, then Prince doesn't have to. We'll play you instead. I'm sorry, but from the day I met the mighty card master Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and not to play them. I will never play another match of my own again. Was für eine komplexe Hintergrundgeschichte. If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Diona! Yeah, blah, blah, blah. What is it? I'm pretty busy over here, you know. Diona. Putzige Mischung. Diona, die Wirtin von Zum Katzenschwanz, hasst jeglichen Alkohol, hat aber ein seltsames Talent beim Mischen von Getränken. Egal um welche Art von Wein es sich handelt, es wird unvorstellbar köstlich, nachdem er von ihr gemischt wurde. Ihr hervorragendes Talent zum Mischen und ihr niedliches Aussehen mit Katzenohren und Katzenschwanz machen Zum Katzenschwanz besonders beliebt. Denk aber dran, Dionas Ohren und Schwanz nicht zu berühren, sonst bekommst du Ärger, wenn sie wütend wird. Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh! Don't they have any clue that the key to playing a game is the ability to think straight? Seriously, games and drinks don't mix. Don't they get that? Ugh!
What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Weiß nicht. Kartenspiele, Brettspiele und sowas und Alkohol passen perfekt zusammen. Da wird's noch lustiger. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers the rules of Genius Invocation? Ha! Yeah, what kind of break is that? I'd rather not. Oh, why are we letting all these loafers come in here to play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more people to come to the bar for a drink. Dadurch wird Margaret reicher wahrscheinlich, oder? You know, if drink sales keep going up like this, pretty soon Mondstadt's alcohol industry is gonna reach new heights. Looks like my first step in destroying Mondstadt's alcohol industry should be stamping out the spread of Genius Invocation TCG. Mach, Leona, du schaffst es schon. Ich vertraue dir. My dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win. Soon, their thirst for victory will overcome their thirst for alcohol. Prince speaks the truth, Diona. Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, it could even support you in this endeavor. Could it really? Sure, why not? Alrighty then, our 2 customers are waiting to learn. Shuyan, let's put you on drink mixing duty for now. But Shu Yan is destined for a far greater purpose. Jetzt nicht mehr. Shuyan, drink mixing, now. Oh, okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Let's go to that empty table over there. Los. Diona. Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. Deck? Yes? You should have built a deck. You know, a set of cards that meets the bare minimum requirement to play the game. What's with the blank stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any cards. Nicht ganz mit leeren Händen. That's right. We have some cards that I received from a friend. Yeah. You're gonna need a few more cards than that. Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to switch between. Oh, that reminds me. A few days ago, when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of character cards on the bar counter. Maybe you could use those for now. Are you sure that's okay? It's already been a few days and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Maybe he left them here on purpose. Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Yeah, not because I like to play the game or anything. Please. All right, so now we have 2 character cards. That's everything we need, right? Yep. So, are you ready to start? Lasst uns anfangen. All right, then let's begin. Welcome to the world of Genius Invocation TCG. Simply put, this is a game where you control character cards to duke it out with your opponent. Pew, pew, pew. Machen wir auch Piu Piu Piu. Once you've defeated all of your opponent's character cards, victory shall be yours. Easy. And now then, you're gonna need a character on the field to start with. Let's finish this swiftly. Nehmen wir die Look. First, we roll 8 elemental dice at the start of every round. These dice Viermal Feuer. correspond to elemental energy. We'll be spending these dice to perform actions. Once the roll phase is over,
you'll enter the action phase, where the real game starts. During the action phase, you can spend elemental dice to perform various actions. Of course, the most common action is to use character skills. So. Machen wir doch. Yes. Auch yes. Fähigkeiten anwenden, Dreieck. Yes. Boom. Not bad. You just made your first attack. During the action phase, both sides will take turns making their moves. After you use a skill to attack your opponent, it's their turn to attack. Ja, And sag nur as eins ab. you can see, once the enemy finishes their move, it's our turn again. Sehr schön. Achso, ich muss klicken, was Sie wollen, ne? Now, these are omni-element dice. They can be spent on any move regardless of the elemental type. Deswegen wollte ich die behalten eigentlich. Ich wollte den normalen Schlag machen. Der hat nur ein Leben. So, we're gonna use them to pay for the pyro dice needed for this skill. Go on, give it a try. Dann mach mal, was die Dame sagt. That was pretty good. That's one opponent down for the count. Sehr schön. Bam! Wir regeln das. But the game has only just begun. Remember? You have to defeat all opponents to win. As much as we'd like to attack again, seems like we've run out of usable dice. In that case, let's end this round. After you end round, you won't be able to do anything else this round. And once everyone chooses end round, we can move on to the next round. Runde 2. All right, here we are, a fresh new round. Woohoo! And a fresh new round means time to roll the dice again. That's how we're gonna get the elemental energy we need after all. Komm. Glück. Ooh, that's some terrible luck. Well, there's no way we'll be able to use D-Luke's skill now. But don't worry, situations like these are why we have the option to re-roll. Once per round, you can select all the dice that you don't like and re-roll them. Wunderschön. When the action phase begins, the player who first chose end round in the previous round takes their turn first. This means that since you finished first the last round, you'll be the first to start this round. Alrighty then, let's learn a little bit about energy and elemental bursts. Each time you use a skill, your character will gain 1 energy. Once D-Luke's energy is full, he can use a powerful elemental burst. But we're still 1 short. Never mind. Let's start with a normal attack instead. Hätte ich auch gemacht. Dann hat er voll und dann gehen wir in Power-Attacke. D-Luke's normal attack only needs 1 pyro die and 2 other dice of any type. In any case, your normal attack needs fewer pyro dice than your elemental skill. Perfekt. Und dann jetzt können wir unsere Superattacke machen. Now we have 3 energy, plus we have enough pyro elemental dice left over. It's time to use your powerful elemental burst! Hiya. Bye bye. Verdict is Easy.
Zum nächsten Duell. Ah. Bringt ihm jetzt alles bei. In an actual game of Genius Invocation TCG, you need to use multiple character cards to form a party. Next up, it's time for your second character card, Kaya, to take the stage. Oh, it seems like any move by Kaya is gonna cost quite a lot of cryo dice. Sehr schön. When you deal cryo damage, you'll cause your target to be affected by cryo. Los geht's. Und dann schmelzt wahrscheinlich, ne? Good! Now our opponent is affected by cryo. This is a good time to learn about elemental reactions. Genau. Different types of elemental damage affect enemies with different elements. When a character is affected by certain elemental combos, an elemental reaction will be triggered. At the moment, your opponent is affected by cryo, so we should try and use a pyro skill on them. Looks like we have to switch active characters, though. Oh, that reminds me. Both sides must have one active character, while others are considered standby characters. Normally, we can only use the active character skills. Now, if we want to use the skills of our standby character, we'll have to switch them to the active character. In this case, we'll have to switch to D-Luke in order to use his skills. You can spend one elemental die of... Ups, war ich zu schnell. Let's finish this swiftly. Sorry, Diola. Switching characters is an action, just like using a skill. So once it's done, it's your opponent's turn. Sie. Most skills can only target the active character. As you can see, your opponent just attacked D-Luke. Alright then, now that D-Luke is our active character, it's time to use his skill. Let's go. Verbrennen wir den. Der soll schmelzen. Because the opponent is already affected by cryo, dealing pyro damage triggers the melt elemental reaction. When triggered, melt increases damage dealt by 2. This will allow you to deal loads of damage in one go! Genius Invocation's elemental reaction system is pretty cool, huh? Sie, Senora. Ich will doch nur gewinnen. Haben wir es geschafft? Und zum nächsten Duell. Oh. Ach, 4 Stück sind es. Jetzt sehe ich es an den Pfoten. Alright! Next up, let's learn how to use card types other than character cards. These cards are all known as action cards. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Ich greife zuerst an. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can spend to make an attack. Jetzt alles. Wieder. Seriously? We still don't have any usable dice even after that reroll? Well, never mind. Even in cases like this, we can still attack. We just need to put the action cards in our hand to good use. Don't underestimate action cards. They can grant all kinds of support and buffs to your active character. Take this one, for example. So playing this action card will require 2 of these. See the symbol? Yeah, that means you'll need to play elemental dice of the same type. Easy. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more lenient. You can spend any kind of elemental dice. Also Hauptsache 2. We'll cross that bridge when we get there, though. For now, just play this action card.
Sie. So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. Well then, you have your blade. Time to test it out. But wait, D-Luke's elemental skill costs 3 pyro dice, and right now, we don't even have 1. Well, not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as elemental tuning. By discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die into the element of your current active character. Das wusste ich gar nicht, dass es geht. Das habe ich... hätte ich das gewusst? Früher. Das habe ich immer ignoriert. Deswegen muss man immer die Tutorials anschauen, ne? Da hätte ich mir Attacken sparen können. Für unerwünschte Karten. You won't be able to perform any actions you want to because you didn't roll the elemental dice you wanted. Oh well. Moving on. Und kann man das nur einmal machen oder immer wieder? Ingenious Invocation TCG. Keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. In this case, well, let's just take all these useless cards and use them for elemental tuning. Ja, Mann, das kann man so oft machen, wie man will. Just like playing cards from your hand, elemental tuning is a fast action. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get yourself 3 pyro dice. Machen wir doch. Well, would you look at that? Finally, we now have enough elemental dice to use Searing Onslaught. Because you have the White Iron Greatsword equipped, Searing Onslaught will deal 1 extra damage. What? Sehr schön. Bye, bye. Jetzt letzte Runde. Halleluja. Now comes the final part. Yeah! In a real match, you can make adjustments to your initial hand. At this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. What? Once you have Sehr schön. confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active character at the same time. Oh boy, this one's a real doozy. We gotta take it out pronto. Let's see how you do this time. Remember, start by selecting your initial starting character. Let's finish this swiftly. Schauen wir mal. Hey, look at you! You sure are getting the hang of these rolls. Now let me teach you one last trick, free of charge. You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you can read their intent. Das auch noch. Check it out. So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. Standardangriff, 2 Schaden. All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Reference this to come up with effective countermeasures and easily defeat your opponents. Well then, that's the end of the tutorial. You're on your own from here. May victory be yours. Machen wir doch. Mein Zug. Erstmal Schwert. Ah, 2 gleiche brauche ich, ne? Ja, machen wir das.
Machen wir das. Yep. Und da brauche ich nur noch 2. Perfekt. Kann ich zweimal angreifen. Erstmal Feuerschaden. Boom. Und gleich. Ah, jetzt kann ich nicht mehr, ne? Shit, shit. Ich hätte erst einen normalen Schlag machen sollen. Aber. Beenden wir. Scheiß drauf. Wait. There's one more thing I almost forgot. Every time you hit an end phase, you get to draw 2 cards from your action cards pile. Sehr schön. Remember, you have to make use of both your elemental dice and your action cards to win. Nur ein Feuer. Aber ist auch gut. Erstmal, wie viel gibt er? Ein Leben. Dann machen wir das da. Sie. Perfekt. Dann machen wir das da. Dann machen wir Switch. Ready when you are. Und machen wir Bye-Bye. Bye-Bye. Cool it. Easy. Kriege ich meinen 60 Urgestein? Geniale Beschwörung ist ein temporeiches Kartenspiel voller Spannung. Stell deine Decks aus Figuren und Aktionskarten zusammen und fordere sie verschiedenste Gegner am Spieltisch heraus. Würfelphase. Zu Beginn jeder Runde erhältst du 8 Elementarwürfel und würfelst damit. Nach dem Wurf hast du einmal die Möglichkeit, mit einer beliebigen Anzahl Würfel erneut zu würfeln. Jetzt kommt das alles, was ich schon jetzt lange... Ne, das haben wir schon alles. Jetzt erklärt es mir alles, was im Spiel schon erklärt wurde. Cool. Those are the basics. Did you get all that? Yes. What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. Sehr schön, hä? That was quite the detailed explanation. I didn't know the Cat's Tale's famous mixologist had such an eclectic skill set. What? Oh, when did you get here? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. Nee, gar nicht. You snuck in without making a sound. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. Wait, this card? It's Diluc's character card! Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG,
Seeing this particular card is a first for me. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And what sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. Never seen him around here before. Ach so, das Gegenteil von Kaya. Eye patch, you say? Bestimmt Kaya. Gah, I was trying to give the opposite description, but I just ended up giving it away. Sorry, guard captain. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any trouble over it. So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genie's Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game with the customers in Angel's Share. Muss ich? Oh Mann, möchtest du jetzt eine Runde spielen? I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image of the cat's tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. We'll have to have that duel another time. Zum Glück, kein Problem. Good. Then I'll take my leave. Ich muss traurig aussehen. Oh. Wir konnten nicht spielen. You know where the door is. Don't let... Uh-oh. Guard captain. Oh, der arme Wachtmeister. I hope Kaya will be alright. Well, now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genie's Invocation TCG? Ooh, two new players having their first ever duel. This sounds like fun. But Ich mach in schnell. order to play an official duel, you need to have 3 character cards. Remember, a complete deck has to have 3 character cards and 30 action cards. Got it? Ich will doch nur meine 60 Urgestein. Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But now that we've learned the rules, I can see that this one must be the Sucrose character card. Now, it looks like we each have the Kaya, Diluc, and Sucrose character cards. So why don't we have our first duel? Dein Wunsch sei mir Befehl. Alright, let's duel. Was man nicht alles für 60 Urgestein macht, ne? Zu Beginn der Zugphase erschafft 2 Omni-Würfel. Einsatzmöglichkeit deiner gewählten Beschwörung +1. Das kann weg. Wird deine Figur in dieser Runde ausgeschaltet, ist diese Karte auszuspielen. Erschafft einen Omni-Würfel. Brauchen wir jetzt auch nicht. Wechseln. Unlike the adventure challenge you tried previously, duels are true tests of strength between 2 players. In a duel, your opponent can also use action cards, and they'll also be able to grab new cards during an end phase. At the same time, your opponent must also spend elemental dice to take actions, so you'll be unable to view their intent. Are you ready? It's time for some exhilarating fights to the bitter end. Los Mierda! geht's. Nein. This will be interesting. Versuchen wir es mit Kaya. Gib mir Eis. Nein. Nee, wir haben einen Windcharakter. Vielleicht muss ich wechseln. Nur ein Eis und 2 Wind. Naja. Was bringt die? Beim nächsten Wechsel deiner Figur. Elementarwürfelverbrauch -1.
Ja, ist gut. Mache ich zuerst. Bogen habe ich keinen. Kann ich löschen. Braucht kein Mensch. Mache ich zuerst das da. Genau. So. Jetzt kostet Eis 2. Oder ich mache die normale Attacke. Aber genau. Da kann ich zweimal angreifen, ne? Aber jetzt sagt nur 4 oder so ab. Ist auch nicht gerade viel. Dann, na dann. Machen wir so, ja. Dann mache ich Eis. Boom. Stand clear. Oh, das wechselt dann. Aber einmal so. I can do it. Dann kostet es nichts zu tauschen. Kann ich gleich nochmal angreifen. Oh, trifft alle. Gib mir doch. Sehr schön. Setzen wir noch das ein. Perfekt. Haben wir schon mal 6 Schaden gemacht. In einer Runde. Sehr schön. Also der hat früher aufgehört, ne? Jetzt fängt er an. Wind, Eis, Feuer. Kann man alles lassen. Sehr schön. Noch ein Omni bekommen. Stand clear. Mit Omni, ne? Kann ich das machen. Sehr schön. Von Ende dieser Runde wird für die nächsten 3 Standardangriffe durch die gewählte Figur ein beliebig weniger verbraucht. Auch nicht schlecht. Überträgt jeweils einen Punkt Aufladung von höchstens 2 deiner inaktiven Figuren zu deiner aktiven. Ja, ja. Aber kostet 3, ne? Habe ich aber. Machen wir dann. Perfekt. This moment will be frozen in Boom. time. Ne, wenn ich wechsle, genau. I can do it. I can do it. Und Eis vielleicht. Ne, dann ziehst du 2 ab. Egal. Kriegen alle Schaden, ne? Die hat nur 1 abgezockt. Okay. Schieß nochmal. Oh, nice. Sehr schön. Nochmal einmal Wind bekommen. Ja, ich habe keine Beschwörung.
Und das ist für Hydro, habe ich auch nicht. Ja. Machen wir das. Sie. Und dann wechseln wir auf D-Look, würde ich sagen. Genau. Absorption test. Sie ist Need down. to make darn. I didn't factor that into the equation. Ja, durch aber 3 Wind, ne? Bräuchte ich 3 Wind. Der ist nutzlos, der ist nutzlos. Und den brauche ich jetzt auch gerade nicht. Dann kann ich die Windattacke machen. Ja, ich nehme alle die. Sehr schön. Animal hypostasis emulation. Jetzt kommt meine Beschwörung. Dann habe ich doch eine Beschwörung. Egal. Hätte ich um 1 verlängern können mit dem anderen. Und es reicht für die Runde. Schießt doch Eis. Wieso schießen die nicht mehr Eis? Ist hier stehen geblieben oder was? Aber nur wenn die angreifen, glaube ich, ne? Kommt das Eis. Schaden. Oh fuck. Habe ich eigentlich die Erde nicht genommen. Egal. Freeze! Das nächste Mal, wenn du da eine Fähigkeit angewendet hast, wechsel danach deine nächste inaktive Figur zu aktiven. Ah, shit, hätte ich zuerst einsetzen sollen. Dann hätte es rüber gewechselt. Naja. Gehen wir hier drauf. Der braucht nur 2. Und hat zockt mir ab, glaube ich. This will be interesting. Genau, schieß mal hier. Egal, was er ansetzt. Zockt 2 ab. Cool it! Cool it! I'm not done. Oh, I wasn't expecting that. Sehr schön. Jetzt ist eh schon vorbei für die Arme. Ich brauche Eis. Mit einem Omni geht auch. Aber noch ein Eis kommen. Perfekt. Und noch ein Omni. Ich glaube, der hat verloren, ja, ja. Ist vorbei. Ich vorbei. Zack, 3 ab. Und dann schießt noch mein Eis und er hat verloren. Dodge this! Bye. Wieso hat mein Eis jetzt nicht geschossen? Ich verstehe es nicht. Manchmal nicht, echt. Ich check's nicht. Egal. Where did I go wrong? Verloren ist verloren. 60 Urgestein bitte. I can't believe I lost when we had the exact same character cards. The rules must be more complicated than I first thought. So sieht's aus. Every decision is a difficult trade-off in this game. If there was only a way to transplant the arms of the 2 standby characters onto the active character's body. That's not how the rules work, Sucrose. Don't be a sore loser. That kind of thing is looked down on in TCG circles. Oh, I am sorry. I was beaten fair and square. I know that. I just can't stand losing. Verstehe ich. Mögen viele nicht. But it was a fun match. Gut gekämpft. Paimon didn't know you could get so competitive, Sucrose.
I always get a little upset when I lose. It's like that with my research, too. It always gets to me when my experiments don't go as planned. Especially when there's an alchemy genius like Albedo around to compare myself to. You lost me at alchemy and experiments. But I'm pretty sure it's normal to feel that way. Das stimmt. Playing cards is no different. Each game you lose makes you want to win the next one to settle the score. And the desire to win pushes you to improve your strategy and build a better deck. Seizing victory through a winning combination of luck, skill, and experience is where all the fun of genius invocation lies. But what if you keep trying and never win a single game? A losing streak, yeah. That'll definitely get you down. But it's way better to keep trying until you win than to just accept you're a plain old loser and give up. You make a good point, Diona. Besides, Sucrose, you're already making great progress. It'd take at least 8 of our regular booze hounds to match your level. You played well this last match. Ja, ein wirklich tolles Duell. Thank you. I'm just a little disappointed to lose, that's all. But Genius Invocation TCG is a really fun game. Good! Having fun is the main thing. If you ever want to play again in the future, feel free to come by the Cat's Tail. But don't expect me to play with you. I just mean, this place probably has the right atmosphere. Sie will auch spielen, gell? I'll definitely be back. Alright. I think you should have all the basics down by now. I need to get back to bartending. Shian's likely been busy making his tavern more popular with his delicious cocktails. Pui, pui, pui. And we can't have that. Das pui, pui, pui. Burning Mondstadt's wine industry to the ground keeps me pretty busy, you know. So if you need any more help, go bother Shian. Machen wir. Haben es irgendwie geschafft? Ist jetzt schon wieder eine neue Quest? Ach so. Ich kann das Kartenspiel nicht zu Ende machen, weil jetzt ist Margaret bei der Quest, wo wir davor schon machen wollten. Heieiei, die springen hier rum wie noch was. Egal. Wir holen uns heute die ganzen, für die beiden 60er, würde ich sagen. Können mich mal. Wollen mir meine ganzen guten Urgesteine vorenthalten. Aber meine Kleine ist müde. Lauf, lauf, Forest. Nein, schaffe ich nicht. Oder? Doch. Perfekt. Hey, you two. Du wolltest schon einen Spaziergang machen. Hast du gerade gesagt? Im Katzenschwanz. Und plötzlich bist du hier und schnörgeln. Margaret? What are you doing here? My cat's gone missing. Have you seen it? Meinst du Diona? No, not her. I imagine Diona's probably still in the tavern. I mean, little Princey. Prince was just home, now he's gone. Did you seriously think Diona was a house cat? Nee, aber ein braves Mädchen. This is a bit worrying. What if Prince can't find his way home? Wir können doch nebenbei suchen. Nah, you're always such a big softie. But aren't we in the middle of something? Sarah and Charles need our help urgently too. Let's go and see Jean first. You're on the way to see Jean? What a coincidence. Paimon thought you were looking for a cat. Yes, I wanted to see if Jean could help look for my cat. Alter, Jean macht alles. Sogar für Die muss sogar Katzen suchen. Seriously? You
To help look for your cat? What's wrong with that? Jean's a really nice person. Was ist denn für ein Grund? Man hat es wirklich nicht leicht im Leben, wenn man nett ist. Please mention it to Jean from me. I'll treat you to a brew at Cat's Tail later. Hey! Hey! Ugh, unbelievable! Guess the case of Prince the Missing Cat is now added to the agenda for our meeting with Jean. Jetzt tut mir Jean langsam richtig leid. Die Arme. Acting Grandmaster? Oh, Master Jean? Großmeister, alles gut? Jean, was geht ab? Oh, großer Löwenzahnritter. Oh, it's our honorary knight. Sorry, I must have been daydreaming. How can I assist? Actually, it's not us who need your help. It's a bunch of other people. I see. Well, thank you for your service to the people of Mondstadt. Ey, wir müssen ja der armen Jean helfen. Gleich müssen wir die ganzen... Wie nennt man sie am besten, ohne gemein zu klingen? Loser-Aufgaben. Die man eigentlich selber machen könnte. I have made a note of these commissions in my files, and I will make arrangements. Eine, die Jäger könnten selber kurz da durchballern und die Hildschutz wegjagen. Katastrophe. Accordingly. Der andere Typ hat keinen Bock, seine Steuern zu machen. Und drittens eine Katze suchen. Great! We didn't miss out on anyone's commissions, did we? Sarah's Guck mal, die andere hat Fieber. Pearls, Charles' tax return, Margaret's cat. Seems that's everything. We'll be on our way then, Jean. Die Arme. Ich muss meine Waifu Jean, retten. are you okay? Ich werde sie pflegen. Oder die Aufgaben für sie machen. Ja, Jean scheint es nicht gut zu gehen. Der Reisende bringt sie zur Kathedrale, um Hilfe zu ersuchen. How's Jean holding up? Is it serious? It's just burnout from work stress. She'll be fine after a good old rest. Thanks for bringing her here. She may have tried to keep soldiering on otherwise. It's not a surprise, though. She does have a lot to get through every day. Poor Jean. She's always been one to push herself too hard while overlooking her own needs. This isn't the first time something like this has happened. Barbara, ihr macht euch wirklich große Sorgen um Jean. Die arme Jean. Anyway, you're an honorary knight, aren't you? While the master is down, the knights should share her burden, no? That's a very good point, but shouldn't one of the fully qualified knights do that? Sind wahrscheinlich auch alle solche Lappen. Jean has so much to do. An extra pair of hands can't hurt. You should go and check in at the headquarters. Jean will be fine with just me here. Paimon feels like she's trying to get rid of us. Why is that? Nothing. We'll leave you to it. Come on, let's go. Jetzt brüllen wir die ganzen Ritter mal an, die nichts nutze. Ich sag Amber, Noel, Euler. Wer ist noch alles in dem Team? Kaya, Lisa. Hey, ich steck fest. Ich sag Mama Hine. Schafft mal was. Die arme Jean hier. Okay, Lisa, du nicht. Ist auch meine Waifu. Ich kämpfe für dich. Euler auch. Noel auch. Amber auch. Wir schieben die ganze Arbeit auf Kaya. So sieht's aus. Oh, it's Kaya. Als hätte ich ihn gerade gerufen. Scharfe
I have been informed about Jean falling ill. On behalf of all of the Knights of Favonius, allow me to express my sincere gratitude for your assistance. So courteous and polite. This isn't the Kaya Paimon knows. Genau. Well, the circumstances warrant it. This is the acting Grand Master herself we're talking about. Now, in addition to that thank you message, there was one other thing. Ihr habt Arbeit für uns. It's like you read my mind. We have quite a connection, don't you think? Kaya, regst du mich gerade ein bisschen auf? Things like helping to fill in for Jean. Ich will eigentlich nur die 60 Urgesteine und dann eigentlich weg hier. Right. Although the commissions you reported to Jean have already been handed off to someone else, I am concerned that they will not be handled with due care without Jean's personal touch. So I am hoping that you can help out where you see fit. I will feel much more at ease knowing that the honorary knight is personally overseeing these cases. You can flatter us all you want, but answer me this. Why don't you do it? So sieht's aus. Schaff mal was. Oh, I have far more important matters to attend to. There are so many things to prepare. Wieso glaube ich dir nicht? Fine then. So it's Sarah, Charles, and Margaret's stuff you want us to help with, right? Those are the ones. I appreciate the help. See. Dann läuft er auch einfach so gechillt nach oben. Wo muss ich hin? Finde Sarah und erfahre mehr über den Inhalt der Mission. Ja, wir müssen ein paar Heal-Schuss wahrscheinlich Kopf kürzer machen. Ah, nehmen wir die Pilze mit. Kann man immer gebrauchen für unsere Barbara. Hopp. Wenn ich die schon hier sehe. Hopp. Schadet nicht. Da läuft die Margaret. Amber. Got it. I'll set off right away. Amber, are you here to help out with Jean's commission? Oh, hi. Yeah, I was just getting ready. Who better than an outrider to mop up some hilly trails on the delivery route? Oh, Was los? Sarah, what are you still stressing about? I'm an outrider, and I won't disappoint. you misunderstand me. I don't doubt your abilities. I'm just overwhelmed at the number of orders piling up in front of me. Another bizarre order came in just now. It's like they're hosting a banquet or something. Können wir dir vielleicht irgendwie helfen? Really? You don't mind helping? That would be wonderful. You really are the good hunter's guardian angel. Yeah, well, those hilly trails are going to be a handful, too. Well, why don't you take this order? Start by getting the ingredients. Jetzt muss ich nur noch alte Zutaten sammeln. Are you sure she can be trusted? It might end up tasting a bit funky. We're well past the point of aiming for perfection. This is now a fight to save the good hunter's business. A fight? For this dish we need 3 sweet flowers and 3 fowls. Okay, go and get ready. You too, Amber. I'll be waiting here. Oh, yes, okay. right. Hab ich schon alles. Kriegst du. Kriegst du sofort. Quite busy recently. Have you brought me 3 sweet flowers and 3 fowls? Let me see. Zutaten übergeben. Sonst hätte ich draußen kurz mal ein paar Tauben gejagt, wenn was. Yep, that's everything. Now, order number 7 is for 1 sweet madame. And so begins the story of us becoming basic kitchen hands. You did say you'd help Good Hunter out. Be sure to serve it while it's hot. Kochen geht ruckzuck.
Sweet mariniertes Hühnchen. Kriegst du doch. Und zwar ein perfektes. Selbst zubereitet, nicht automatisch. Et voilà. Nur für Any news dich. on that sweet madame? Hier. One sweet madame received. Mmm, this smells absolutely divine. This is nothing less than what I would expect from a head chef, never mind a sous chef. Ich bin Maestro in diesem Feld. Since you cook so well, you might as well take this sticky honey roast next. Sticky honey roast? I'm sure she's heard Amber and Kaya mention this one before. That's right, a mainstay of the Good Hunter menu. It's my pride and joy. The knights order it almost every time they come here for a gathering. Let me teach you the recipe for a sticky honey roast. Wait, didn't you say it's your pride and joy? You're going to teach us how to make it? Just like that? With your cooking skills, I don't think you will be doing a disservice to the Good Hunter brand. As soon as that sticky honey roast is ready, please bring it here. Kriegst du doch, meine Schöne. Wo ist die? Da ist das Rezept. Nein, falsch. Zu schnell. Alle 4 schon. Sehr schön. Auch sehr schön. Wo ist das Honey? War das lila, gell? Blau. Honigmöhren, Fleischpfanne. Genau das war's. 15 Stück. Gibt's keinen? Nee. Niemand will perfekt haben. Wenn ich schon anfange, dann perfektioniere ich jetzt auch. Ich muss 40 Gerichte perfekt machen. Für nur 20 Urgestein. Was man da nicht für nicht alles tut. Das wird schon mein Lieblingssatz. Komm. Noch ein bisschen. Noch 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Noch 5. Wunderschön. Wir haben es geschafft. Wir sind Kochmaestros. I'm still waiting on one sticky honey roast. Have you got it? Ich habe 15 Gerichte übergeben. 17. So wie so viele? This is... Wow! Did you really cook this? This is quite simply astonishing. You were born to be a head chef. No. Are we released from kitchen duty now? Yes, thanks ever so much for your help. Amber should be able to take care of everything else. If Easy. you ever get tired of being an adventurer, there'll be a job waiting for you at Good Hunter if you want it. Ich komme in 40 Jahren. Wenn ich alt und grau bin. So. Wer will jetzt meine Hilfe? Welcher Knecht? Was ist jetzt los? Achso, das sind... Margaret. Bist du wieder in der anderen Mission? Das wird eine Mischung von den Missionen, das gibt's gar nicht. Gehen wir zu Charles. Oh, Lisa! Habe ich doch euch alle aufgezählt, richtig. Müsst ihr jetzt alles schaffen und Kaya chillt da hinten, ne? Lisa, are you here about the tax return? Oh, hello, darling. You're quite right. After I heard about poor Jean, I thought I might lend a hand with some of her more literary duties. Ich wusste doch, du bist ein Schatz. Ich wusste es. Eine perfekte Waifu. Cool. Well, if we're no longer needed here,
Wait a moment. Actually, Charles here was wondering. Please, allow me, ma'am. I just took a rather important order, but unfortunately we've run completely dry, and the delivery from the winery is behind schedule. If it's not too much trouble, could you go and do something about this logistical nuisance? Ah, okay. What's so urgent about this order? Diese ganzen, wie heißen die, Delivery-Sachen oder ganz ehrlich, ihr seid NPCs. Ist euer einziger Job, dahin zu laufen und zurückzukommen, Ware dazu haben. Jetzt muss ich laufen, der Hauptcharakter. Ich bin schon Level 41, Abenteuerstufe. Ich müsste Monster zerfetzen, Götter bekämpfen. It came in at the last minute. Literally just a few seconds ago. Aber wir sind gute Menschen, wir machen das. Exactly. Hence the urgency. Na gut, dann sehen wir mal nach. Ich bin schon unterwegs. Sprich mit Ernesto. Decompuesto. Ah, ich habe volles Leben. Nehme mal einen Kristallkern mit. Dich nehme ich auch mit. Dankeschön. Bisschen Birkenholz, glaube ich, war's. Vielen Dank. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Hello? Ernest? So this is where Charles's delivery disappeared to. Have you come to rescue me? I've been waiting long enough. In all the time I've been working at the winery, this is the first time I've been robbed by hilly churls. If you'd taken any longer, I don't know what I would have done. Fear not! My friend here is a hilly churl exterminator extraordinaire! Just as well. Then please escort this transporter to the end of the road. And be careful with it. Just beating up the hilly churls is not the aim here. You'd better make sure the goods stay intact because I certainly don't have the mora to replace them. I'll be waiting up ahead. Wo sind die Gegner? Wir zerreißen die. Da kommt der erste. Oh, ein bisschen Boom. Hey, I must leave no stone nichts da. unturned. Lightning flash! Lightning Splash. Judgment. Ach, die sind schon 70. Scheiße. Nervt mich jetzt schon. Ja, ihr Nervensägen. You can't run. Braucht nichts versuchen hier. Boom, boom, boom. Ja, warte mal, Feuer geht doch leichter, gell? Oh oh. Die nächsten Nervensägen. Take this! Vergesst es. Braucht nicht mal versuchen, hierher zu kommen. Ah, die waren nicht bei Mission. Die waren einfach so da. Ja, wo sind sie? Hab ich den anderen auch gekillt? Sehr schön. Ich komm ja schon. Den Heiler zuerst. Punishment. Punishment. Judgment. Time for a light show. A fist of Boom. Den Heiler zuerst. Sehr schön. Jetzt die ganzen Heal-Chills. Lightning flash! Wunderschön. Lass den brennen. Ich hol kurz die Free Stuff. Sehr schön. Brennen, brennen, brennen. So. Taucht noch einer auf. Bin bester Guard on the world. Bodyguard.
Das ist mir gerade ein bisschen gefährlich hier. Gleich weg damit. Voll geschielt. Hä, wie schnell er schießt? Achso, es sind zwei. Okay. Nein! Lass meinen Transport! Du Bösewicht! As a dutiful maid would. Geht weg mit euch allen! Hau sie alle in die Luft! Sehr schön. Nein! Zerstören, zerstören! Nein! Perfekt. Einer ist down. Sind die auch down? Okay, gut. Halleluja, oder? Das war letzte. Ja, perfekt. Wo ist Ernest? Da ist er. Die haben nur gekratzt, ja. Thank you, my friend. I thought I was in deep trouble this time. It's a Da ist nur good ein thing you kleiner, showed up. minimaler Kratzer. I'll put in a good word for you with the gentleman at the winery. Perfekt. Jetzt müssen wir wieder in den Katzenschwanz. Wenn ich mich nicht irre. Kitty Cat. Schwänzele. Für Margarete. Wo ist das? Da. Nein! Also kann ich... Ich brauche Venti für die... Oh nee, ne? Margaret. Dann machen wir Margaret fertig. Ich schalte so. Ich komm ja schon. Die arme Jean. Hier ist der Prinz. I see. So you have now grasped the rules of Genius Invocation TCG. Yes. That's right. The Travelers, Sucrose, and Paimon are TCG players now. Oh, hat Paimon auch mit Karten gespielt? Paimon picked it up from watching you and Sucrose. Becoming a TCG player is not as simple as that. You cannot call yourselves true TCG players until you have passed the test. Sobering words from Prince there. But I'm afraid he's right. To become official players recognized by the Genius Invocation TCG Society, you Geht's noch have to pass weiter? the test. Eine Prüfung? Yes, although to be honest, it's not that difficult. Basically, to become an official and recognized TCG player, you have to best 3 opponents in a duel. So, you have to win 3 duels against 3 different opponents? The duel you just played can count towards this tally. I agree. Although I didn't get to observe the match myself, I did listen along, and from what I could hear, you both performed at a rather high level. Same way you can hear what Prince says. A well-trained ear is a basic skill expected of anyone hoping to become a TCG master. But back to the matter at hand. The Traveler only needs to beat 2 more opponents to become an official TCG player. Sucrose, you may have lost the last duel, but don't be disheartened. I can assure you that winning 3 games is well within your ability. But first things first, Shuyen. Before that, our TCG newcomers should receive their free gift. Ah, yes, my goodness. Completely slipped my mind. I'm lucky to have Prince here to remind me. Everyone who wants to start playing Genius Invocation TCG is entitled to claim a free casket of tomes. Eine Codex-Schatulle. Oh, Timaeus mentioned it, didn't he?
It was from the light novels he's been reading. The thing that the main character found in his attic. Oh, that's right! The soul of an ancient TCG player was trapped inside, right? So the Casket of Tomes is actually real? Well, actually, all card cases in Genius Invocation TCG are called Caskets of Tomes. Not only do they provide a reliable and sturdy container to store your decks, they can also sense when other people in the area are also carrying a Casket of Tomes with them. Oh, Paimon can guess what you're gonna say next. The reason they can sense each other is because they have the souls of ancient TCG players inside. That would mean an extraordinarily high number of people in history have been turned into disembodied souls as a consequence of playing card games. No. The real reason that it can sense other caskets is because it holds a nifty little mechanism invented by Sumeru scholars. Darn, what a letdown. So können wir andere zum Spielen finden. Alright, now let's see this Casket of Tomes already. All Caskets of Tomes are issued by Margaret, so you will need to see her to claim yours. Natürlich. Probably for the best. If Prince and I were responsible for handing them out, knowing how eager we both are to promote the game, we'd probably have dished them all out by now. Okay, so go and see Margaret to claim your Casket of Tomes, use it to find another player, beat them in a duel, and then come back here. But even for the Traveler, that's only 2 wins in total. What about the last one? I shall choose the final contestant she must beat in order to become an official TCG player, for it must be one of comparable prowess. Excellent plan, Prince. Happy dueling, both of you. Margaret, Margaret, Margaret. Ich komme ja schon. Hello, you three. Has little Diona finished teaching you the rules of Genius Invocation? Sie. Ah, I see you're here for your Casket of Tomes, aren't you? A very useful tool indeed. Danke. So this is a Casket of Tomes. That's right. A purpose-built case for your card deck that can even detect when someone else nearby is carrying one. Gosh, whoever invented this must have seriously disliked being alone. Yeah, well, even the most fun game is pretty lonely if you got no one else to play it with. True. So I'm glad that these customers, TCG players, are able to congregate at the Cat's Tail. Dadurch gibt es hier auch mehr Gäste. You're not wrong, but that's secondary. The important thing to me is the opportunity for like-minded people to come together and enjoy their favorite hobby. It creates a nice atmosphere. Anyway, now that you have your Caskets of Tomes, it's time to find some opponents. Alright. In that case, I'll go find some people to play against too. Let's meet back at the Cat's Tail in a while. Vertrau den Karten in deiner Hand. Thanks. I'll do my best. Mit Hilfe der Codex-Schatulle kannst du dein Deck bearbeiten und andere über Codex-Schatulle verfügbaren Leute in der Nähe als Kartenbeschwörer aufspüren, die du herausfordern kannst. Durch Öffnen der Codex-Schatulle gelangst du in das Deckmenü, in dem du das zu bearbeitende Deck auswählen und so dein Deck bearbeiten kannst. Nachdem du die Funktion zum Finden von Kartenbeschwörern ausgewählt hast, erscheint die Karte auf der Position anderer Kartenbeschwörer vermerkt sind. So siehst du auf einen Blick, wer mit dir spielen kann. Beim Starten der Suchfunktion der Codex-Schatulle wird nach Möglichkeit zuerst automatisch der dir am nächsten befindliche, von dir unangeschlagene Kartenbeschwörer als Ziel ausgewählt. Verstanden. Nicht wirklich. Aber verstanden. Da ist unsere Kartenschatulle. Das haben wir doch schon gehabt, oder? Neues Deck erstellen. Mein Deck. Nee. Deck bearbeiten. Mehr habe ich auch nicht.
Das ist einfach so ein Standarddeck, oder? Und ich habe auch nicht mehr Karten, glaube ich. Ja. So. Ne, falscher Knopf. Nee, wie mache ich das? Kann ich das nicht irgendwie so wie da auf irgendeinen Platz stellen? Ach, Schnellzugriff, da ist es. Ich dachte schon. Dann machen wir dich auf die 1. Ah, den kann ich nicht auf Schnellzugriff machen. Scheiße. Dann ein Fotoapparat. Mehr brauche ich auch nicht. Momentan. Genau. So, suche dir einen Kartenbeschwörer und spiele mit einer genialen Beschwörung. Nee, wie machen das? Da, Viereck. Verfolgen. Gehen wir doch. Was kann man noch? Erkundung und Belohnung für tägliche Missionen. So, Add Astra. das gute Thank you Deutsch. for Gift mit Add 20. Astra. Aha. Die war noch schneller mit der Zeit, ne? Aber trotzdem, 10. Wunderschön. Ah, mir fehlen 20 Stück. 20. So. Wer war denn das? Ah, da. There's a player nearby. That way. Let's go see. Swan, mein Freund. Ha! It's you. I'm sorry. Is there anything I can assist the two of you with? We want to become official Genius Invocation TCG players. But we have to pass the test first, so we need to beat 3 players in a duel. Our casket of tomes led us to you. Oh, I see. Unfortunately, I'm on duty right now. Und? Ist das Volk in Not, schreitet rettend zur Tat? Are you quoting the Knights of Favonius handbook at me? So be it. Then let the duel begin. Abenteurer Herausforderung. Also Ziel der Ringe einen Sieg. Ach, kriegen wir locker hin. Ziel der Herausforderung. Easy peasy. Der sieht aus wie ein No-Name. Zeig mir deine Kinderkarten. Dendro habe ich nicht mal. Ne, Anemo ist das. Okay. Doch, Suchrose. Ich kann es nicht aussprechen. Waffe, Ausrüstungskart von einer deiner Figuren zu einer anderen Figur, die denselben Waffentypen verwendet. Setzt zugleich das Rundenlimit. Kann ich schon mal nicht. Weil ich habe, glaube ich, keinen Typen mit. Ich habe Katalysator, Einhand und Zweihand. Beim nächsten Wechsel deiner Figur, dieser Wechsel gilt nicht als Kampfaktion, sondern als Schnellakt. Das ist geil. Der kann weg. Die anderen lassen wir. Wechseln. Oh, das ist ja easy. Nimm mal I Suchrose. want to help. Wie sieht Dendro aus, wenn ich da ein Nemo hab? Komisch. Weg, weg, weg. So. Trifft nur einen, aber der ist down dann. Trifft auch nur einen. Egal, dann killen wir gleich den ersten. Absorption test. Einer weg ist einer weg, ne? Wechseln wir auf Feuer. Würde ich sagen. Mit einer Schnellaktion. Was eigentlich das? Stellt deiner aktiven Figur 2 LP.
Brauchen wir noch nicht. Machen wir erstmal das da. Was macht die? Der gewählten Beschwörung des Gegners 2 abziehen. Ist auch nicht schlecht. Let's finish this swiftly. Genau. Let's finish this. Der zockt nur 2 ab. Dann machen wir... Dich brauchen wir nicht. Die haben keine Beschwörung. Wie viel zocke ich ab? Ah, schade, auch nur 3. Ich habe gehofft, aber egal. Egal. Hat eh verloren. Tut. Mal alles weg. Perfekt. Ja. Einmal Angriff. Zack, zack. Ja, hast eh verloren. Ich muss nur einen umwandeln. Und ich zock 3 ab. Easy. Baba. Beautiful. I did it. Gosh, I lost. You're remarkably good at this, considering how new to the game you are. Ja. Let's play again when you have some time. But ideally, not when I'm on duty. Ja. Kriegen wir hin. We did it! Now we have 2 victories under our belt. Let's get back to the cat's tail. Paimon wonders who Prince is gonna pick as our final contestant. Bestimmt die Look. Weil der vorhin schon so da war. I sensed that she had what it took to become an official TCG player, but she has returned to the tavern more quickly than I had expected. Unglaublich, gell? Defeat the opponent I have arranged for you, and you shall become an official TCG player. I look forward to watching this game immensely. Not just Prince. I can't wait either. Come, your opponent is waiting for you in one of the private rooms. She won't lose to them, whoever it is. Right, Traveler? Natürlich nicht. What ho, fellow voyager of the stellar void. Yes, even I was briefly discountenanced when I heard the tidings of your sworn oath to become the thrice victorious. But so be it. You who are enslaved by dueling desire, be released from your shackles into the glorious arena of gladiatorial combat. Das hört sich irgendwie nach Fischl an. Step forth, O brave challenger. Your princessin Ja. grants you an audience. Hearken well. The wretched clock chimes yet again, as the declining light of the day grows dimmer still. Wenn ich schon lese, Prinzessin. Pardon my directness, but we have not been waiting that long. Mein Fräulein could afford to be a little less impatient. Und das war Oz. Paimon knows those voices. Yep. Your opponent sounds anxious to begin. Do not delay. That's what Prince said. Please enter and enjoy your Genius Invocation TCG Duel. Ich komme ja schon, Fischl. Paimon knew it! It's Fischl and Oz! Who else but the Princessin? For, as the name of this hallowed rite suggests, only when the wisest of heroes is summoned can the Master of Cards hope to be crowned the champion.
This path is a treacherous one. It must be tread with great caution, for eternal doom and damnation are but one wrong step away at any given moment. Sowas gefällt Fischl, wo sie sich so reinsteigern kann. That is why none is more suited to appear in this audience chamber than the Prinzessin, whose Aug de Beurtelung des großen Kaleido-Phantasmus has witnessed 10,000 battles across 3,000 worlds. Ich muss immer so lachen, wenn die deutsche Wörter ausspricht. Immer Nachtreich. Oh, is that right? Indeed. Mein Fräulein has watched many games of Genius Invocation TCG, and has gained a solid grasp of the rules. Even in a duel between beginners, it is best that both participants are well versed in them. Oh, that's true. Eine Anfängerpartie. Ah, this makes sense now. Prince did say that he was gonna pair us with someone of a similar skill level. Guess that means Fischl hasn't been playing that long either. The Prinzessin needed but a single glance at these mere machinations of mankind to discern their working principles. Thus, with speed and brilliance paralleled by lightning alone, do I now arrive here at the gateway to yonder circle of secrets. Mein Fräulein, too, has bested 2 opponents thus far, and is therefore one step away from becoming an official TCG player. Jetzt bin ich gespannt. So there's a lot on the line, huh? Either Fischl or the Traveler is gonna come out of this duel as an official TCG player. Indeed. The Prinzessin herself heeds the call of fate and descends to this realm from the Immanakreich. Yet still, you dare to doubt the inevitability of the inevitable. Your stubborn foolishness is contemptible. Ich sage übrigens immer Nachtreich. Mein Fräulein, I implore you to consider less odious turns of phrase, lest you be forced to feast on your words in the fullness of time. What? I shall not lose, Oz! What say you, Outlander? Do you wish to make an enemy of me, the Prinzessin de Beurtelung, who even now begins to strum the strings of fate that shall sound out the Traveler's Requiem? Ich finde auch sogar, wie die Verurteilung ausspricht. Verurteilung. Komm schon, jetzt ist die Zeit unseres Kampfes. Then I say it is time to see what you are made of. Zum Duel. Hm? Hat ein paar andere Charaktere. Ich habe keinen Speer. Was ist das? Das ist Dendro, habe ich auch nicht. Deine aktuelle aktive Figur erhält 1 Punkt. Das ist nicht schlecht. Das kann man lassen. So. Ich habe Feuer. Elektro gibt's bei mir nicht. Nehmen wir Feuer, also Diluc. Let's finish this swiftly. Geht so. Machen wir erstmal das da. Sehr schön. Jetzt kann man, wenn ich 2 habe, benutzen. Und das kann man tauschen, aber ich brauche schon mal nur 2. Kann ich einmal angreifen. Habe ich doch, oder? Jetzt. Habe ich mich verklickt. I summon these. So, den opfern wir. Für noch einen Angriff. Boom.
Hat sie schon 5 Schaden. Sehr schön. Jetzt fängt sie an. Okay, ein Einhänder. Für Kaya. Und gleich mal Eis bekommen, sehr schön. Noch ein Omni und noch ein Eis, sehr schön. Sehr, sehr gut. Der hat gewechselt, okay. Was war das? Hydro? Braucht man nicht. Ich habe einen Omni, also wenn ich jetzt einen wechsle, kann ich meine Hauptattacke machen. Ich mache das dann noch. Genau. Dann das da. Nee. Ich muss den wechseln. In Feuer. Dann kann ich eine Hauptattacke einsetzen. Wunderschön. Gleich mal 8 Schaden geben. Boom. Jetzt ist unser Kaya dran, genau wie wir es wollten. Reicht dir schon für den Tod? Ja. Bye bye. This is but a small sacrifice necessary to achieve ultimate victory. Sehen wir dann. Hat schon wieder beendet. Ich habe auch nichts mehr, ne? Dann beenden wir auch. Wir haben auf jeden Fall mehr Leben, das ist schon mal gut. Insgesamt. Das ist sehr gut. Immer in der Oberhand bleiben mit Leben. Dreimal Wind, dreimal Eis. Perfekt. Superleiter, shit. Shit. Echt mal Schwert. Ja. Was macht das nochmal? Elementarwürfelverbrauch -1 pro Runde. Sollen wir erstmal Eis einsetzen? Ja. Gib mal ihm erstmal. Hat schon wieder seine Runde beendet. Ah, kostet 4 Eis. Ich habe ein Ding zu wenig, aber wir setzen das hier ein. Dann haben wir in der nächsten Runde 2 mehr, glaube ich. Das ist sehr gut. Und dann machen wir eine Runde beenden. Perfekt. Perfekt. Und ich krieg noch 2 Omni, glaube ich, gell? Alter. Easy. Ja. Pah. Die Runde hat er verloren. Kann ich alles machen. Ah, wenn ich tausche, schieße die Dinge, glaube ich, gell? Das war's. Und der hat seine Runde beendet sogar. Der hat verloren. Aber jetzt verliert er immer 2, wenn ich tausche. Ich mache jetzt noch einen Angriff. Verliert er 4. Und dann, wenn ich 3-mal tausche, verliert sie 6. Und ich habe für jeden Tausch einen. Bam. Down. What happened? Oz, with lightning twixt upper and lower mandible, strike thy pointy beak into this obstacle and remove it from my path. No, Fräulein. I cannot simply attack the traveler. Jetzt. Ich kann auch angreifen, aber sind alle weg. Und so, warte mal. Geht es? Ich glaube, es war... Ja, Tausch zockt die Abschau. Aktive Figur Let's wählen. finish this swiftly. Schuss. I
want to help. Schuss. Bye bye. One shall descend once again. Easy. Impossible! Ugh, the cursed dragon looms near once more, casting its dark shadow on the slender threads of fate, hiding them from my vision. Die und ihre Wahnvorstellungen. Traveler, was even this part of your plan? What a truly ingenious plot, and what an exciting duel to witness. Congratulations! You've won 3 duels now. That makes you an official TCG player. Yeah! Oh, Sucrose, you're back! Does that mean... Yep. I've won 2 games so far. When I got back, I heard you were in the middle of your final duel, so I came over to watch. Nice! Sucrose won 2 as well! Great work! It seems I am forced to admit, fellow voyager of the stellar void, that your mastery of the cards is second to none. To commemorate your glorious ascent to a battlefield beyond this lowly mortal realm, I grant thee an incarnation of my majesty in miniature. As you embark on this ingenious vocation, may you wield it in battle against all your fated foes, that not a single one of them may be left standing. Sie ist eine Katastrophe, wie sie redet. Mein Fräulein wishes to give you a Mein Fräulein character card. Wow, it's Fischl's character card! Eine echte Gnade der Prinzessin. 'Tis a mere token of such. To the victor of this splendid duel is a boon of commensurate splendor due. Oh, excuse me, ma'am. I am also a beginner who has won 2 games so far. Might I also have the honor of joining you in a duel? If you would be willing, of course. Nothing would delight me more. I hereby grant you permission to join me in performing the hallowed rite of genius invocation. Fischl, mit dir zu reden ist so anstrengend. One other thing. When I got back, Prince and Shuyan said there was something they needed to give you, if you managed to become an official TCG player. Doch nicht noch eine Prüfung? Probably not. Oh, Paimon bets it's some kind of prize for making it as an official TCG player. Ich hoffe. Ich will doch nur meine 60 Uhr Gestein. Let's go get our prize! With 3 electro dice, I summon my eternal familiar, Osvaldo Hafnavine, to my side. Heed my invocation! But, Mein Fräulein, I have been by your side all along. I mean in the game, Oz. Then, I'll use Chaotic Entropy to invoke a large wind spirit. That deals increased damage when it carries an element other than Animo. So... Oh! So be it! One shall not be swayed by such a feeble attack. Was die da labern, die gehen voll ab. Die sind in ihrer eigenen Welt. Ah, so it was you who won the duel in the end. I knew you'd do it. Congratulations. You are now officially recognized members of the Genius Invocation TCG community. Halleluja. Very well done. Now, I will explain to you what becoming an official TCG player entails. The first thing all new official TCG players receive is their TCG Player's Handbook. This handbook tells you exactly what you need to do to become a top-tier TCG player. Make sure you read it. Secondly, a range of Genius Invocation merchandise is now available for you to purchase here at the Cat's Tail. So you see, becoming an official TCG player is really just the first step. And thirdly, whenever you wish to play a game with a friend, you can use the invitation board there.
Whoever you wish to duel against, simply invite them to the tavern for a game. Duelleinladungstafel? Yes, it's right by the bar counter. Once you get the hang of it, you can play with your friends whenever you want. That's it, really. If there's anything else you didn't quite understand, you can always come and ask me. Yes, indeed, I'm quite sure they will. Oh, sorry, I forgot to translate for you. Prince would like to say, hope you have fun playing Genius Invocation TCG. Halleluja! Endlich! We did it! Ja, kenne ich schon alles. Ein Gast aus Liyue, sprich mit Knolle. Ich wusste, jetzt kommt noch irgendwas, oder? Ich wollte nur raus. Isn't that Tabby? What's she doing in the cat's tail? Tabby! Hallo, Knolle. Ah, it's you two. What are you doing here? Wait, and how did you get out of the ceramic teapot? Of course I can. Ah, but this is your first time seeing me outside of the teapot realm, isn't it? Although the Adepti created teapot spirits primarily to manage and maintain their teapot realms, our movements are not restricted to those domains. For instance, there's Jade Seeker, who travels far and wide to gather the rarest treasures in the land. But it is true that I, in contrast, rarely leave the teapot realm at all. Ah, Paimon gets it now. Huh. Well, since you so rarely leave, what's the occasion today? Du bist doch nicht hier, um Karten zu spielen, oder? Indeed not. Although it may surprise you to learn that the reason I was sent here still has to do with the card game. And as it happens, it has something to do with the Traveler, too. Mit mir zu tun? Well, as I'm sure you've discovered, with the rising popularity of Genius Invocation TCG, inviting a friend to a duel in the tavern has become a fun way to pass the time. There's just one little problem. Many invitees currently have to travel an enormous distance to get here, turning the whole thing into quite an ordeal. I have therefore been sent here to create a little game room using the same Adeptus art as is used to construct teapot realms. Also so kleine Räume für Kämpfe, oder wie? That way, anyone with an invitation will need only to think the thought, and they will instantly appear in the game room. You will be free to use the room whenever you wish to invite a friend to duel, and it will be far more straightforward for them to take you up on the offer. Wow! This will make things much easier! But what if Margaret finds out? She's not gonna get mad at you for renovating her tavern with your Adeptus arts, is she? That shouldn't be a problem, since the realm will not be physically located within the cat's tail. Besides, we obviously sought the owner's permission in advance. Natürlich. Die kriegt dann umsonst. Oder sie verkauft und kriegt damit mehr Umsatz. She was quite enthusiastic. Oh, Liyue's Adepti arts sound pretty useful. Could you double the size of the tavern while you're at it? Unfortunately, my mastery of Adeptus arts is not sufficient to achieve this. Huh. Yeah, that does sound like something Margaret would say. Anyway, it's great that you're here. I was expecting to have to wait until your next visit to the Teapot Realm to fill you in. Right then, let's get started. Okay, that should do it. Over to you. Now you can invite friends to duel with you in this room wherever in the world they are. I hope it serves you well.
Oh, and I almost forgot. A guy from the tavern wanted me to say this to you. Hope you will have fun playing Genius Invocation TCG. Natürlich. Gut, das war nur so ein kleines Gelaber. Glück gehabt. Was gibt's hier? Blut des Schmiedereichs. Spiel der Strategie. Will ich nicht. Ich bin nicht so der Fan von dem Kartenspiel. Aber für die Urgesteine mache ich es dann wahrscheinlich irgendwann. Vielen Dank. Errungenschaften, sehr schön. Haben auch schon 352, sehr, sehr geil. Prince, willst du wieder was? Du hast so geleuchtet. Oh, habe ich schon eine? Sehr schön. Nochmal 60 bekommen. Ah, das ist dieses Ding, ne? Die Prüfung. Da kriege ich dann diese Münzen. Und hier kann ich Karten sowas kaufen. Ein andermal. So. Die Karten sind erledigt. Aber ich kann immer noch nicht weitermachen, ne? Weil jetzt brauche ich Venti. Karamell-Dai. Ist natürlich die Quest wahrscheinlich von... Wem seine ist es denn? Ja, natürlich Ventis Quest. Mm. Die wollen mich fertig machen. Hip hip. Ja, aber muss ich jetzt komplett Venti machen? Weiß ich jetzt gar nicht. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ventius. Ich komme ja schon. Mein Charakter ist nur ein bisschen müde. Hey, look over there! She's all by herself, right? Because she's acting as if she's talking and laughing with somebody else. Paimon's creeped out. Als ich klein war, habe ich mir auch Freunde vorgestellt. What? You mean you used to act like that too? Warst du einsam? So is this an invisible friend who hangs out with you sometimes? Or do they just exist in your imagination? Mit vorgestellt meine ich meiner Fantasie. Imaginary. Oh, you must mean imagined friend, right? Why didn't you just say so? So, this imaginary friend of yours, when does Paimon get to meet them? Er ist jetzt unsichtbar. Seriously? So, imaginary friends just disappear when you grow up? Bedauerlicherweise ja. Oh, Paimon was looking forward to meeting yours. Hey, don't suppose your brother has an imaginary friend too? Klar. No way! You guys are so lucky! Because they have this game in Liyue. Have you heard of it? It's a 4-player game, but it seems you guys could play it with just the 2 of you. Oh, Traveler. Fancy meeting you here. Tone-deaf bard. What are you doing here? I'm here because Lisa has been making some exciting new contraptions. Jetzt bin ich gespannt. Why does the thought of Lisa's contraptions make Paimon so nervous? Come now, that's no way to speak about the elegant Miss Lisa.
So sieht's aus. For this particular contraption, Lisa had to import some dangerous materials from Sumeru. Dangerous? Das sind alles noch Storyteile, wo das ganz am Anfang war, wo Sumeru noch so weit weg war und du hast dir nichts darunter vorstellen können, Alter. Hast einfach überlesen und es ist dir nicht einfach im Kopf hängen geblieben. Gefährlich, sagst du? Ein Monokel mit einem Spürgerät. That's right. Looks like a monocle, but actually it's called an Ernama detector. Sadly, Lisa isn't able to use it herself, so I'm borrowing it for a while. And also, I'm testing it out for her, to see if it actually works. Huh? Why can't Lisa use it? Perhaps it's because she lacks a certain childlike sense of wonder. Or maybe there's some other reason for it. If you want to know for sure, just ask her yourself sometime. So, you can see them? Go on, tell us. What does his imaginary friend look like? That would be telling. Anyway, it's all yours now, traveler. Take a look. See if you can see Nora's imaginary friend. Do you Yep. see him? Do you see him? Ja, das funktioniert ja wirklich. So it does work for you too. Paimon wants to see? Wait, but this gizmo isn't in Paimon's size. Paimon, du bist klein, aber deine Augen sind fast so groß wie unsere. Alright then, you'll just have to be Paimon's eyes on the ground. Let's go see what everyone's imaginary friends look like. Kann ich jetzt Jean fertig machen? Vielleicht ist Wendy schon weiter? The flower shop always seems kinda floaty-headed. You know, Paimon bets she has an imaginary friend. Nein. Nein, leider nicht. Ich würde sagen, da machen wir einen Zweiteiler draus. Und ich mache noch schnell, dass wir unser verwebtes Schicksal bekommen. Ich habe jetzt 121, das heißt 3 Gegner muss ich besiegen. Dann schaffe ich Punkte. Genau. Nee, ich muss Charakter. Wen machen wir? Aufsteigen lassen. Da brauche ich einfach nur die Items. Es ist easy, sie auf 90 zu machen. Bei ihr wird es ein bisschen mehr. 12 brauche ich. Ah, die habe ich schon. Ich muss Naku-Kraut finden. Hier muss ich noch einmal Stein machen. Das heißt, ich mache Eis, Stein, Eis. Material sammeln. So. Sehr schön. Ah, den habe ich nicht erwischt. Egal, Eis geht schnell. Das ist sehr schön. Ich komme. Boom. Boom. Komm runter. Sehr schön. Komm schon, Feuer, Feuer. Ich hätte nicht einsetzen sollen, um das Schild kaputt zu machen. Komm, noch einmal wenigstens. Ja, perfekt. Boom. Ja, ja. Komm nochmal runter. I'll catch up. Leave it all to Boom. me. Noch ein bisschen. Komm, tu dein Gesicht nach unten. Geht doch. Komm runter.
Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Take this. Wunderschön. Noch einmal runterholen. I must leave no stone Wo ist dein unturned. Schutzschild? Klatsch mal voll drauf. Jetzt wird ein schönes Schutzschild brechen. Lightning flash. Sehr schön. Komm, runter damit. Sehr schön. You can't run. Lights out. Machen wir alles rein, was wir haben. Thunderclap. Time for a light show. A festive retreat. Boom. Sehr schön. Noch 2. Erstmal heilen. Up and away. Gib mir ein paar Fischis. Alter, wie schnell sind die? Und Wasserlilien, sehr schön. Jetzt gehen wir zu unserem Geole. Wo ist unser Geo? Ah, bin ich vorbei? Ja. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Perfekt. Examundo. Oder ich kann's nicht. Immer dieses Spanisch gemixt mit Deutsch und Englisch. Da weiß schon nicht mehr, was ist. Someone needs a sp- Was ist das? Ich soll ihn zerstören? Leave it up to me. Time to clean up. Warte, das bringt doch gar nichts. Ich habe doch schon die 40 gemacht. Bye bye. Wenigstens sind jetzt keine Gegner hier, ne? Oh ja, auch gut. Nehme ich doch. Dann stört mich keiner. Ja, und echt so. Kann ruhig öfters kommen, der Daily hier. Wenn ich hierher muss. Ah, hier ist zu Ende. Da sind welche. Schade. Judgment. Ich dachte schon. Brauche ich nicht mehr jetzt. Ich bin gescheitert. Das sind so Dailies, die haben wir früher nicht gebraucht. Immer nur die, wo ihr Menschen habt. Muss ich eigentlich auch machen, wenn ich noch ein paar Missionen haben will. Aber egal. Das ist nicht so viel und du kriegst die so selten. Das ist einfach nur Glückssache, wenn die Aufträge mal auftauchen. Und wenn ich so nebenbei immer lese, wird sich schon wahrscheinlich lohnen. Komm runter, Kumpel. Sehr schön. Fire hazard. Bum, 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 bum. Sehr schön. Nicht verzockt. Hätte mehr sein können. Komm. Flieg irgendwo hoch. Da. Steady as stone. Perfekt. Ich hol den gleich runter. Machen wir nochmal Schaden. So, geht doch. You can't run. Time Sehr for a schön. light show. Ah, zu langsam. Shit. I'll catch up. In die Mitte. Okay. Doch nicht. I must leave no stone unturned. Judgment. Judgment. Take this. Go bishop down. Boom. You can't run.
So. Wunderschön. Jetzt war ich schneller. Perfekt. Leave it all to me. Komm runter. Lightning flash! Judgment! Judgment. Split! Shiver! Coole Attacke. Yeah! Alles, was Schaden macht, drauf klatschen. Sehr schön. As a dutiful maid would. Ist ja nix. Wo ist der? War grad voll Kamera-Bug, ey. Und zack. Wunderschön. Vielen Dank. Nochmal Lieder bekommen, sehr schön. Das gefällt mir. Und jetzt den letzten nochmal Eis. Da. Ja, danke. Steady as Boom. stone. Lightning flash! Lightning Splash. Judgment! Boom, boom, boom. Ui. Schön Eisattacke. Den lädt sie sich, glaube ich, zum ersten Mal, oder? Oder war es schon öfters? Take this! Take this. The light show! Boom, 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 boom. You can't run! You can't run. Lightning flash! A festive reprise! Boom. Judgment! Judgment. Ups, voll erwischt. I must leave no stone unturned. Sehr schön. Wo ist der Kopf? Da. Komm, tu deinen Kopf runter. As a good knight should. Deine Birne runter wieder. Geht doch. Judgment! Lights out. Voller Schaden hier runter. Sehr schön. Leave it all to me. Wo ist dein Schutzschild wieder? Da. Da, wo er immer protected. Mit seinem Blütchen. Kommt um den Kopf weg. Take this! What a nuisance! Schön Schaden machen. I must leave no stone unturned. Und sobald er runterfällt, ist er down. Sehr schön. Lightning flash! Bellowing thunder! The fuse is lit! Das Beste. Immer schön Elementarschaden. Boom, boom, boom. So. Vielen Dank. Und nochmal vielen Dank. Wir haben es geschafft. Alle 50 Level. Wunderschön. Auf den letzten Drücker, du. So. Back to here. So. Machen wir noch schnell die Kanne. Genau. We have put Perfekt. Level 6.
Und 4-mal jetzt. Perfekt. Jetzt kriegen wir nochmal 60, ja. Und 2 neue. Sehr schön. Dekorationspläne. Dekoration herstellen. Ja, ich muss trotzdem noch 2 kaufen. Das andere haben wir schon alles. Ja. Ja. Sieht gut aus. Genau. Kaufen wir schnell 2. Und das. Dekoration herstellen. Yes. Perfekt. 4 Stück kann ich jetzt machen. Was brauche ich zum Aufleveln? Nochmal 1500. Kriegen wir hin. If you ever... So. Können wir auch hier was reinbauen, glaube ich. Weil ich habe wieder ein paar Teile, genau. Wir wollen nur Adepten. Punkte. Egal wie es aussieht. Zack. Zack. Das sind Sets, okay. Die wichtigen Sets habe ich noch nicht. Jetzt haben wir über 1000, glaube ich, genau. 10.000 drüber. Luxuriös geschafft, sehr schön. Und wir machen jetzt langsam die, da brauche ich Vertrauensstufe 7. Das kriegen wir auch langsam hin, Da muss ich noch 7 da muss ich doch langsam Dekorationssets aufstellen. Kriegen wir aber hin alles. Genau, 2 neue gekriegt. Perfekt. So. Wunderschön. Gehen wir hier raus. Doch, da muss nein. Haben wir heute aber auch schon wieder ein paar gute Sachen bekommen. Nochmal 60 bekommen, weil wir unsere Teekanne weitergemacht haben. Genau, sind wir auch schon wieder bei fast 500. Aber Shogun Raiden schaffe ich nicht mehr. Weil ich bin dann 3 Tage weg. Nächste Folge kommt dann erst wieder, wenn es schon neue Banner sind. Genau. Ein bisschen schade. Aber gestern war das letzte Mal, wo ich Shogun Raiden gezogen habe. Aber ich freue mich schon auf die neuen. Weil die Shuyun, die hieß die neue, die hat mir schon gefallen. Mit der neuen Version dann. Können wir versuchen, die direkt zu ziehen. Mega Bock drauf. Navi haben wir nicht bekommen. Vielleicht kriegen wir die beim ersten Mal. Weil jetzt kommt der nächste goldene, wird ja 50-50. Bin gespannt. Ich hoffe, wir kriegen sie. Aber auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von R&R Production. Das war Genshin Impact Part 50 schon. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Bye bye und ciao.